Hello students, I am Jainath Nalaude, Assistant Teacher of Padwal Vidyalaya, Thane. Today we are going to learn one of the best poem for 9th standard, Unit 4.1, What is Success? Student, the definition of success is very difficult. We cannot define the success in one line. The success for the different people are different. We cannot say this is the success for all. People in different profession have different successes. The success for the students may be scoring highest marks in the examination and getting good marks. Success for the businessman may be earning a good profit and expanding his business. Success for the doctor may be diagnosing his patient perfectly and becoming famous in his profession. Success for the sportsman is selecting in the national team, and success for the politician is becoming the most popular leader and serving the society. A person who has applied for the job has the success to call for the interview and getting job. Success for the teacher is the achievement of his pupil, and success for the parents is their children's success. Students, now I will read the poem line by line. Listen with concentration. What is success? To laugh often and much, to win the respect of intelligent people and the affection of children, to earn the appreciation of honest critics and endure the betrayal of false friends, to appreciate beauty, to find the best in others, to leave the world a bit better, whether by a healthy child, a garden patch, or redeemed social conditions, to know even one has breathed easier because of you have lived. This is to have succeeded. Ralph Waldo Emerson. Now we will see the meaning of first 5 lines. The difficult words in first 5 lines are often. Often म्हणजे सतत. Respect म्हणजे आदर करणे. Intelligent म्हणजे बुद्धिवान. Affection म्हणजे माया किंवा प्रेम. Appreciation म्हणजे प्रशंसा करणे. Honest म्हणजे प्रामाणिक. Critics म्हणजे समीक्षक. Endure म्हणजे सहन करणे. Betrayal म्हणजे विश्वासघात. पोएट इमर्सन या पहिल्या 5 लाईनमध्ये सांगतात की व्हॉट इज सक्सेस.
म्हणजेच यश म्हणजे काय? यश म्हणजे टू लाफ ऑफन अँड मच, म्हणजे नेहमी हसतमुख आणि आनंदी राहिलं पाहिजे. टू विन द रिस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजंट पीपल, म्हणजे जे बुद्धिवान लोक आहेत त्यांचा आदर आपल्याला जिंकता आला पाहिजे. अँड द अफेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन, म्हणजेच मुलांचे प्रेमही आपल्याला जिंकता आलं पाहिजे. म्हणजेच आपण यशस्वी आहोत असे म्हणता येईल. टू अर्न द ॲप्रिसिएशन ऑफ द ऑनेस्ट क्रिटिक. ऑनेस्ट क्रिटिक म्हणजे प्रामाणिक समीक्षक. या प्रामाणिक समीक्षकांकडून सुद्धा आपली प्रशंसा झाली पाहिजे. आपल्याला त्यांच्याकडची प्रशंसा जिंकता आली पाहिजे. आणि जे आपले खरे मित्र नाहीत अशा लोकांचा विश्वासघात ही सहन केला पाहिजे. असे लोक नेहमी विश्वासघात करत असतात, तोही आपल्याला सहन करता आला पाहिजे. म्हणजेच आपण यशस्वी आहोत असे या ठिकाणी म्हणता येईल. म्हणजेच what is success means we should laugh often and we should be happy in our life, and we should get a respect by the intelligent people, and we should get the affection of the children, and honest critic should appreciate us, and we have, or we must have, the endurance when the false friend betrayed us. Now we will see the next 5 lines. I once again repeat the next 5 lines. Listen carefully. To appreciate beauty, to find the best in others, to leave the world a bit better, whether a healthy child, a garden patch, or redeemed social conditions. Poet राल्फ वाल्डो इमर्सन यांच्या मते सक्सेस म्हणजे टू ॲप्रिशिएट द ब्युटी, म्हणजेच जे सौंदर्य आहे त्याची नेहमी प्रशंसा करणे. टू फाइंड आउट द बेस्ट इन अदर्स, आणि इतरांमध्ये जे सद्गुण आहेत ते सद्गुण शोधणे म्हणजेच सक्सेस होय. त्यांच्या मते यश म्हणजेच टू लिव्ह द वर्ल्ड अ बिट बेटर, वेदर बाय अ हेल्दी चाइल्ड और अ गार्डन पॅच, म्हणजेच या जगामध्ये एक मेंटली आणि फिजिकली स्ट्रॉंग असा चाइल्ड असणे, किंवा एखाद्याच्या आनंदामध्ये भर पडेल असा एखादी गोष्ट करणे म्हणजेच यश होय. आणि जी सामाजिक परिस्थिती आहे ती चांगली बनविणे, रिडीम्ड म्हणजे मेक बेटर, म्हणजे उत्कृष्ट बनविणे, चांगली बनविणे, म्हणजेच समाजाची जी परिस्थिती आहे ती चांगली बनविण्यासाठी प्रयत्न करणे म्हणजेच यश होय असे पोएटचे मत आहे. अकॉर्डिंग टू द पोएट, appreciating beauty is one of the success, and
to finding the virtues in others, finding the betterment of others is one of the successful thing. And if we give to this world a strong, healthy child, or physically or mentally healthy child, or giving something good to the society is one of the success. If we help for the progress of the society, may be one of the successful thing for the betterment of the human beings, मानवाच्या कल्याणासाठी. Now we will learn the last three lines. Now I am reading these three lines. Listen carefully. Then I will tell the meaning of the lines. To know even one life has breathed easier because you have lived. This is to have succeeded. म्हणजेच तुम्ही या जगामध्ये आहेत म्हणून जर एखाद्याला सुद्धा श्वास घेण्यास सोपे होत असेल तरी ते एक यशच आहे. या सर्वच गोष्टी यशामध्ये संबोधल्या जातात. If someone may get the easier breath because of you, is the successful thing, according to the poet Ralph Waldo Emerson. Thank you for watching the video.